Good afternoon, friends. Today we will discuss about IMT 2000 Global Standard. What are their features, visions, goals, services, their radio spectrum. All this topic we will discuss in today's lecture. This today's lecture is very helpful for Diploma Polytechnic third year student, fifth semester. Okay, present by Girish Bhavekar. Okay, then we start our lecture. The main first topic is radio spectrum for IMT 2000. Okay, IMT stand for International Telecommunication Union. Okay, IMT stand for International Telecommunication Union. Okay, this union always regulating some plans, always regulating some plans that the frequency range of wireless communication related, frequency range of wireless communication related through all over the country, and this IMT 2000 give some frequencies of uplink, downlink, and transmission mode. First, check the uplink frequency. Uplink frequency of mobile and satellite services is 1885 to 2025 megahertz. Okay, this is the uplink frequency. Downlink frequency is 2110 to 2200 megahertz. Okay, for मोबाईल सॅटेलाइट साठी हे दोन फ्रिक्वेंसी अवेलेबल आहे. ये दो फ्रिक्वेंसी है जो मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज के लिए अवेलेबल है. ये सर्विसेज रेडियो स्पेक्ट्रम IMT 2000 ने उसको रेगुलेटिंग प्लान इसका दिया है. IMT स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ओके, और एंड ट्रांसमिशन मोड जो है FDD for satellite and mobile application and TDD in indoor and pedestrian application. ओके, FDD यूज़ होता है सैटेलाइट एंड मोबाइल के लिए एप्लीकेशंस के लिए. ट्रांसमिशन मोड FDD TDD दो टाइम ट्रांसमिशन मोड है. जो ट्रांसमिशन मोड यूज़ होते हैं, ट्रांसमिशन मोड यूज़ होते हैं सैटेलाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, और TDD यूज़ होता है इंडोर एंड पेडिस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए. ठीक है, ये दो एप्लीकेशन, ये तो तीन सर्विसेज हैं. ये सर्विसेज IMT 2000 ने डिक्लेयर किया है. अब ये जो IMT 2000 है, ये कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है. विच सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय IMT 2000. देन वी डिस्कस दिस सर्विसेज. ओके, फॉलोइंग आर IMT 2000 सर्विसेज. इट प्रोवाइड ग्लोबल सीमलेस रोमिंग एंड सर्विस डिलीवरी अक्रॉस IMT 2000 नेटवर्क. ये जो सर्विस है, ये सर्विस ग्लोबल लेवल पे डिलिव्हरी ॲक्सेस सर्व्हिस देत आहे रोमिंग के लिए. ओके, रोमिंग जे आहे त्यासाठी ही सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करतं. अनदर ॲप्लिकेशन्स इज सपोर्ट फॉर इमर्जन्सी अँड प्रायोरिटी कॉल्स. इमर्जन्सी आणि प्रायोरिटी जे कॉल्स असतात बघा, जे आपल्या मोबाईलमध्ये डिफॉल्ट कॉल असतात, ज्याला कुठल्या प्रकारचा आपण नेटवर्कवरून कॉल करू शकतो, तर त्याला म्हणतं इमर्जन्सी प्रायोरिटी कॉल्स. These emergency priority calls are applicable for all the mobiles. It get available network for their calling purpose. Okay. Third is it support multiple environment. It support multiple environment means multiple users, multiple networks. This services is supported by IMT 2000. Another is it support virtual home entertainment and universal personal telecommunication. These are the two special type of services. The special type of services for universal personal telecommunication and virtual home entertainment. This is special type of services that provided by IMT 2000. Okay. For more information, you Google it. What is virtual home entertainment services and UPT services. Okay. It provides security. IMT 2000 provides security related with telecommunication networks. Okay, as soon as consult the mobile phone, security is a very main advantage. So this major main advantage is cover this service available in IMT 2000 services. Okay, next is it support for geographic position location services. You know about you are always know that this location services is already available in our mobile phone. We can just turn on our location or position for maps, GPS, or any other special types of app. For the purpose we require location services. So these location services is given by IMT 2000. Okay, next point is it make use of intelligence network capability. So whenever you search our network, so these networks are having intelligence capability.
for handoff procedure, or changing the network position. These positions are available in IAM2 services. Next is it provides user network and network authentication. Okay, some of the user network which user use some network having some, if I use Airtel network, so many of user they use their separate network for their identification. So these services will be included in IAM2000 services. Okay, then IMT 2000 ग्लोबल स्टैंडर्ड. ओके, हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि IMT 2000 जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा प्लान बनाता है कि जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बैंड है इन द रेंज ऑफ 2000 मेगाहर्ट्ज विच सपोर्ट वायरलेस कम्युनिकेशन्स. ओके, सो हा हे जी हे युनियन आहे, हे युनियन नेहमी सपोर्ट करतं की 2000 मेगाहर्ट्जचे बँड जे वरचे सिग्नल्स आहे, रेंजचे सिग्नल्स आहे, ते सिग्नल जे आहे ते वायरलेस कम्युनिकेशनसाठी आपण नेहमी यूज करायला पाहिजे. तर हे नेहमी IMT 2000 हे रेग्युलेशन, याचं रेग्युलेशन प्लॅन अँड इम्प्लिमेंटेशन हे IMT 2000 सर्व्हिसेस करतात. ओके, नेक्स्ट इज this band are specifically used in all over the country, known as International Mobile Telephone. IMT stand for International Mobile Telephone, International Mobile Telephone 2000. Okay, so IMT 2000 provide international framework for wireless network access by connecting different systems, including the terrestrial and satellite system. So this IM2 service provides some framework for wireless network for connecting each other, including terrestrial and satellite system. जे सॅटेलाइट सिग्नल पण आहे त्याला पण हा त्यासाठी पण फ्रेमवर्क बनवतो. आणि जे ग्राउंड सिग्नल जे आहे, अर्थ स्टेशनचे सिग्नल जे असतात, सध्या आपण जिथून मोबाईल ऑपरेट करतो त्या अर्थ सिग्नल आहे. ठीक आहे, अर्थ सिग्नल अपलिंक डाउनलिंकवरती हे जे असते हे टोटल पॅरामीटर्स आपण याचा फ्रेमवर्क हे IM2 दिला आहे. ठीक आहे. Another point is IMT 2000 define 3G system which has the following characteristics. Okay, IMT 2000 3G system साठी following characteristics त्याने दिले आहे. Global seamless mobility and service delivery. It provide global level mobility. Mobility means area of understanding for users and service delivery. It give these characteristics. Another is it define global standard which are flexible to meet local requirement and permit current system to evolve toward 3G system. It provides some global related standard that flexible to meet local requirement. Okay, whenever this mobile wireless signal range are are flexible to implement local village as well as city, always as all are metro cities. So this system is compatible for all the environment. For this purpose this system is having provide some global standard to flexible for operation of all the states, and all the countries, all the village, all these parameters. Next point is IMT 2000 vision, features and goals. Okay, so these are the radio parameters. This is a very important question that asked in various times in exams. Okay, this is the some radio parameters of IMT 2000 that it use 1.8 to 2.2 gigahertz band. Okay, this is the first radio parameter. Another is data rate is 9.6 kbps or more for global mega cell, and 144 kbps for microcell, and 384 kbps for more for pedestrian microcell, and 2 mbps for picocell indoor environment. There are data rates are vary. Then the data rates of are in this system will be vary as concern. Okay, so depending upon cell size the various uh, data rates are available. We can consider data rates for global 9 kbps for global, 144 kbps for or more for vehicular, 384 kbps or for pedestrian microcell, and 2 mbps for indoor environment. These are the various data rates for communication purpose. Okay, then global seamless roaming, it provides some roaming related services. This also included in IMT 2000 services.
Then multiple radio environment, cellular, cordless, satellite, LAN, wireless, local loop. These services are applicable for these specific environment, cellular, cordless, LANs, wireless, local loops, and WLL, wide local loop, wireless local loop. Enhance performance and security. It also these types of IM2000 Vision provide security, wide range of telecom services such as voice, data, and multimedia. It provides some telecommunication related services wide range. ओके, हा म्हणजे खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये वाईड प्रमाणात हा रेंज सर्व्हिसेस देऊ राहिला व्हॉइस, डेटा आणि मल्टीमीडियासाठी. ओके. देन फ्लेक्झिबल रेडिओ बिअरर्स फॉर इन्क्रीज स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी. यामध्ये रेडिओ बिअरर्स आपण यूज करतो की ज्याच्या थ्रू काय होतं, स्पेक्ट्रम इफिशियन्सी वाढते. आता स्पेक्ट्रम काय असतो, स्पेक्ट्रम एक बँड असते की जे बँडमधले आपण सिग्नल यूज करून कम्युनिकेशन करतो. जसं तुम्हाला सांगितलं होतं मग अशी की 2000 मेगाहर्ट्सच्या वरची जी बँड आहे ते आपण वायरलेससाठी यूज करतो. तशा प्रकारचे जे बँड आहे ही स्पेक्ट्रममध्ये यूज होते. आणि ही स्पेक्ट्रम थ्रू आपण जेव्हा युजर्स ही कम्युनिकेशन करतो हे ते स्पेक्ट्रम बँड घेतो. तर हे स्पेक्ट्रम बँड हे एअरटेल आणि हे जे कंपनी असतात हे स्पेक्ट्रम बँड घेतात. त्या स्पेक्ट्रम बँड घेतल्यामुळे त्यांना जेवढी जास्त स्पीड पाहिजे ते जास्त त्याप्रमाणे स्पेक्ट्रम बँड घेईल आणि त्याप्रमाणे आपले रिचार्जची कॉस्टिंग पण वाढते. आता बघा तुम्ही, रिचार्ज कॉस्टिंग का बरं वाढते, याच्यामुळे रिचार्ज कॉस्टिंग वाढते स्पेक्ट्रम बँडमुळे. ठीक आहे. अनदर इज इंटिग्रेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल अँड सॅटेलाइट सिस्टम. हा टेरेस्ट्रियल म्हणजे ग्राउंड सिग्नल आणि सॅटेलाइट सिग्नलला पण तो काय अडॉप्ट करू शकतो. तर हे झालं तुमचं IMT2000 विजन, त्याचं पूर्ण इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि परीक्षेमध्ये हा खूप वेळा विचारतो. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.